Hi everyone. I have a request from Maria Falseta. Welcome to the channel. Thank you for subscribing and thank you for your request. Tengo un pedido de Maria Falseta. Gracias por suscribirte a mi canal. Bienvenida. Y gracias por el pedido. Just to remind everyone, again, these are, readings that I connect as best as I can. I am going to make an announcement about the request, but I'm going to do that separately, okay? Solo recuerda que todos, que estos son a veces interactivos generales, enfoco lo mejor que yo puedo. Pero sí voy a hacer un anuncio sobre los pedidos en los interactivos, porque a veces la gente no pone atención en los videos que se hicieron antes y siguen haciendo otras que hago unos después. Sometimes people just really don't watch all the videos, and there's several ones that I upload that are after the fact, so it's important to see them all. So this one is about Demi Lovato and her fiance Max Ehrich. Now, I was able to pull information on her a little more detailed, but I don't have Max's middle name. The only thing I was able to get was his initial. No pude conseguir el nombre completo del novio de Demi Lovato, del comprometido. Yo sé que es Maximus, el inicial de medio es L, but I can't calculate too much. No puedo sacar muchos detalles sin tener el nombre completo. So if somebody has it, please shoot it over to me, and then I can kind of do a follow-up video to this one. So si alguien tiene el nombre completo, por favor, mándamelo del novio de ella, porque puedo hacer otro después de eso. She is born Demetria Devon Lovato. Ella nació Demetria Devon Lovato. And I will tell you what her soul mission is in this life. Te puedo decir lo que es su misión en su alma en esta vida. She's a 134. Okay, ella es un 134. Which what that means is she was born to be herself, for sure. Be a very strong individual. Very creative, number 3, which is why she's in the artistic, okay? She's in the artistic world, obviously. Ella nació para ser individual. So ella es un carácter duro. Y nació con el 3 para ser creativa. 4 is a number, though, of discipline. 4 es un número de disciplina. So some of the struggles she's probably had all her life is discipline and addictions. Okay, and I don't want to say that every addiction is drug or alcohol related. Okay, addictions can be holding on to toxic relationships. For mine is I like my margaritas, but I also like my coffee. Coffee is an addiction for me. Okay, I like eating. That can be an addiction. Shopping. People have shopping addictions, chocolate addictions. A little OCD, that everything has to be in place. You're OCD in cleaning. That's kind of a form of an addiction, okay? Ella tiene el número 4. 4 es el número de disciplina. Es el número de orden. Puede ser que también ella tiene que tener todo en la manera que es, okay? Puede estar batallando adicciones, y cuando digo adicciones no siempre son alcohol y drogas. La gente se confunde mucho. Puede ser, pero también puede ser adicción al café, adicción a comer, adicción a comprar, adicción a ¿cómo se llama? A comer, ¿qué fue lo que dije? Porque uno no puede comprar un zapato, tiene que comprar 10 impulsivos. Adicción en la limpieza, ¿ok? No todas las adicciones. Puede ser un poco de que esas que un granito de polvo y se vuelven histéricas, ¿ok? La gente que tienen esa condición, que se pasan limpiando. In the negative, she would be a person who would have a hard time doing things, okay? She would procrastinate to do things. En lo negativo, ella sería una persona que deja las cosas para mañana. Todo un desorden, su vida, siempre problemas. In the negative, she would always have problems. Everything is out of order, or just things are chaotic and mess in her life, okay? But she was born with the creativity, with the artistic ability. Sí, nació con la creatividad y la habilidad artística. Por eso es que la ves en lo que está. Now, because I could not get his information, okay, como yo no puedo conseguir la información completa, what I went ahead and did is pull out a personality vibe based on the name he's using, Max Ehrich, right now. Lo que hice fue que saqué de su nombre que él usa en este momento la vibra de la personalidad.
And let me tell you, 1910 reinforced by 1. Y me salió 19, 0 reforzado por 1. So I'm going to say this guy is somewhat pretty selfish. So voy a decir que esta persona es un poco egoísta. That's his personality that he gives off. This is how people see him. Okay, esa es la personalidad que él da. Es como la gente lo miran. Okay, so, but he's also one who is always losing, one who's always letting go. So that would be like, he definitely gives an impression of constant not being able to commit long in a way, moves on, gets bored easily, because he only really thinks about himself. What's his interest right now? At least that's the personality that he gives off. Es como que la personalidad que él da es solo le importa él mismo, él solo, él aquí, él allá. Y él siempre está perdiendo unas cosas que puede ser que está mudando una relación. Again, guys, I don't really follow artists, so I'm only telling you what I see. I don't really read much about them. Vuelvo y repito, yo no sigo muchos artistas. La verdad que no tengo tiempo. Entonces, solo busco la información que yo necesito. Entonces, esto es lo que yo estoy viendo según los números que me salen. Now, if somebody can get me his full birth name, his middle name, then I can go ahead and pull out more details. Si alguien me puede conseguir su segundo nombre, entonces yo puedo sacar más cosas. The only thing I can tell you, it's a middle initial L, was as far as I was able to find. Now, what is Demi's current situation, life lesson this year? 325. Again, she needs to focus on her, here's the problem. She's focusing on her creativity, on her art career, artistic career, but she's also having this learn the situation with relationships. And she's also in a 5. She's a 325. She's also in a 5. 5 is a number of expression. So she's very creative expression. But 5 is also a number of a bad temper. So if he pushes her the wrong way, she's going to explode. Okay, very hot-tempered, very short-tempered. This is where in the negative energy she would be. Otherwise, she's very expressive, very much, outspoken, etc. Ella está en un 325, que ¿qué es lo que quiere decir? Está enfocando en su carrera artística este año. Tiene el número de parejas de relaciones, que puede tener problemas con pareja, problemas de relaciones. Y 5, que es un número de expresión. So, está muy expresiva, muy creativa. O 5 en el negativo es que manda a todo el mundo para el carajo. Y va a tener problemas y peleas en sus relaciones. Y cuando digo relaciones, no solo se trata de la relación de amor, pero también se trata con amistades, con familia, con compañeros de trabajo, con quien sea en su entorno, okay? Now, when I talk about relationships, it may not just necessarily be the love relationships you could have problems with. We're talking about friendship, we're talking about family, we're talking about coworkers, we're talking about just in general people she hangs out with, okay? Next year, though, is going to be an interesting year for her because she's going to be in a 33, which is a very spiritual number, which means she's going to have spiritual lessons to learn, which can be hard, okay? El año que viene, ella entra a un año espiritual, un 33, que puede ser un año difícil porque tiene que conectarse espiritualmente y normalmente esos años son un poco difíciles porque te están tratando de hacer una persona más espiritual. And the reason why we hit that year is because they're trying to make you more of a spiritual person when you enter into that number as your life lesson. So she might get some really hard life lessons to learn to connect spiritually. So yo diría que ella va a aprender unas lecciones fuertes porque eso es lo que pasa espiritualmente, quiere que tú te conectas más. So, pasan cosas un poco, lecciones más fuertes para que tú enfocas más en lo espiritual y vas conectando tu fe. It's like you have to try, they're going to test your faith. That's the best thing I can put it that way. And believe me, when they test it, Lord have mercy. Okay? Créeme, cuando ponen en prueba tu fe, son lecciones duras. Eso sí te lo voy a decir de experiencia. All right? Now this Max, have an issue with that name, but we won't go there. Max, tengo un problema con ese nombre, pero eso es otra cosa, otro día, otro tema. He is June 24th. I was able to get that. So this year he's in a 347, which is funny because, anyway, este año, Max está en una lección de 347 que también tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la disciplina o las adicciones. Y también está en 7 que la vida le va a enseñar una lección fuerte. Okay, he's in 347, which means he's also working about creativity, but he's also having to deal with discipline
And 7 is the number of learning, which means life is going to show him a nice lesson if it hasn't already. All right, or he could be in a stage that he's looking to learn something new. O puede estar él en una época de querer aprender algo nuevo. But 4 is what concerns me. It's a number of addiction. Pero 4 es lo que me preocupa porque es un número de adicción. And it's also referring to impulses, doing things impulsively. Pero también se refiere a hacer las cosas impulsivamente. Okay, so maybe this is why he impulsively got engaged to her. A lo mejor esto es por la razón que él impulsivamente se juntó con ella, con Demi. Okay. Next year, he's going to be in a 358. Yeah, Lord. Próximo año que viene va a estar en un 358. Okay, que también tiene que ver con creatividad, which also has to do with the creativity, artistic career. But the 5, we're going back with either they're going to be very expressive or he's going to be with a horrible temper. Pero tiene el 5, que quiere decir o va a estar muy expresivo o va a estar con un genio que nadie lo aguanta. Porque va a estar mandando todo el mundo para el carajo. 8, he's going to be worrying about finances, okay? 8, va a estar preocupándose por las cosas económicas, las cosas materiales. Or he's going to be worrying about material things only. And nothing else. All right, so one of the questions we had, that's just a brief overview. Again, I don't have enough information on him, so it's a little difficult. Vuelvo y repito, eso es un poquito de la información que tengo. So let's get to the question here, which is, sorry, I need to pull it up on my phone. So vamos a ir con la pregunta. Disculpa que tengo que sacarlo del teléfono. So she asked me about, there's a lot of gossip around him being creepy and a clout chaser. Well, as far as his personality, yeah, he's a little bit of an ass, from what I can see. But again, I need to have more information on that. La pregunta era que dicen que él es, ¿cómo se llama? Es interesado, que hay mucho chisme de que él es interesado y que es un poco raro, creepy, no sé ni cómo decirlo, como un zorro, o como algo que da miedo, de verdad, que como que, no sé. So let's see let's ask about, not Selena, good, that's another follow-up, about Demi and Max. Let's ask what Max's true intentions are with Selena. I'm sorry guys, I keep looking at that. There's a follow-up for Selena that I'm going to do separately after this. Disculpa, sigo mencionando a Selena, pero es porque tengo otra pregunta que me hicieron que tengo que hacer después de este video. So let's ask about Max's true intentions with Demi, okay? Vamos a preguntar las intenciones verdaderas de Max con Demi, okay? I'm going to pull out 3 from these, which are a little bit more hidden. Voy a sacar 3 de estos. So again, guys, I just want to remind you, help me grow the channel. Please share the video. Invite other people to subscribe. Quiero recordarles a todos, por favor, ayúdame a crecer el canal. Así que compartan el video. All right, and then I want to pull out a couple of these. Though I already cleansed this deck before I start it. Okay. I like it when cards jump out. It makes it so much easier for me. Me encanta cuando se salen las cartas solas, porque me lo hacen más fácil. These are going to be confirmation ones. Okay. He sees her as an opportunity. Es que él la ve como una oportunidad. Okay? He thinks he's choosing well right now. Él cree que él está escogiendo bien en este momento. Es como que él ve una oportunidad con ella. All right, but there's some truth that's going to come out. Hay unas verdades que van a salir. And her intuition is starting to take hold. La intuición de ella, el presentimiento de ella está empezando. Hay unas verdades que van a salir. Pero su intuición está ahí. Okay? El presentimiento está ahí. Está comenzando a ver ciertas cosas. Hay unas verdades que van a salir. So he's seeing this as an opportunity, as, yeah, I can get somewhat stable.
or I can get something out of her. Es como que él está viendo que él puede sacar algo sobre ella, okay? But I hate to say this, I don't think it's going to last, pero odio decir esto, no creo que va a durar. Unless he's willing to make a major change, I don't see it lasting. A menos que él está dispuesto a hacer un cambio completo, no veo. Pero honestly, no. Selena's very stubborn and very temperamental because that's her one, okay? Selena, here we go again. Gosh, I have to do something on her. Demi, sorry guys. Empezamos otra vez con Selena, Dios mío. I look at my notes of what I'm doing here, so. Demi is very strong-willed. Very much, this is her temper. This is, in the negative, she attaches to people, which is the problem. When she's off negative energy, then she's desperate for a relationship. Cuando Demi está negativo, entonces ella se desespera por una relación. Pero en general, ella tiene su carácter fuerte. She's a very strong personality. So, eventually she's going to say, you know what, I don't need this. Eventualmente ella va a decir, yo no necesito esto. But is there interest? Well, yeah, but at the same time, there's a decision that's going to be made here very soon. Hay una decisión que van a hacer aquí muy pronto. So let's see what the love cards have to say on them, okay? And I'm sorry about that, guys. Everyone has asked so much on Selena that my mind is there. Y disculpa a todos, es que todo el mundo ha pedido de Selena, que ya la tengo trabada en mi mente. Pero estamos hablando de Demi, and I am looking at them here. It's just follow-up questions that I have for everyone. So let's see what the love cards have to say. I'm going to pull 3. Vamos a ver qué dicen las cartas del amor. Actually, no, they want this one. Okay. Yeah, so we got forgiving and learning. So Demi's got a lesson here to learn, I'm going to say. Okay. Aquí Demi tiene una lección. Aquí se dice el perdón y aprender. So she's got... This is about healing from a past relationship, okay? Esto es que ella está sanando de una relación del pasado. All right? And again, I don't know their details, so I'm just telling you what I see in the cards. Recuerdan que yo no sé sus detalles porque yo no sigo artistas, so solo estoy diciendo lo que dicen las cartas. And there's a new love. So somebody, I'm going to assume him, already has his eyes on someone else. Let me confirm that. Y aquí me sale un amor nuevo, que quiere decir que alguien, ya tiene su vista en otra persona. And somebody has control issues. So is he creepy? Yeah, I'm going to say he is. Okay, that's the answer to that one. Aquí alguien tiene problemas de control, de controlar la otra persona. Okay, and here it's showing me the laziness of him. This is someone who really is like a freeloader. Y aquí me enseña a él que realmente es como un flojo. Es un Superman, super mantenido. Le gusta que le hagan todo. So, let me pull 2 more out. Will this relationship last, yes or no? Voy a sacar 2 más para ver si esta relación va a seguir, va a durar, sí o no. Okay. Again, this is based on... I wish I could say this is based on love, but I don't see it. Quisiera decir de que esto está base amor, pero possibly. She's in love. Yeah. Ella está enamorada, sí. Eso sí lo puedo decir. Ella está enamorada. Pero él, I'm not too impressed by him right now. Él... Ella está enamorada, pero él yo no lo veo de que realmente es una buena persona. I really don't see him as there are romantic feelings. Possibly get married and then get divorced later. Posiblemente. Se casa y después lo suelta. Después se dejan. It may be one of those short, I got married and then we get an annulment. Puede ser uno de esos que los casamos y después vencemos el matrimonio. One of those situations. Because someone's stubborn. Porque alguien es necio aquí. So puede ser uno de esos casamientos que se casan solo por capricho y después se dejan a los 3 meses como hacen todos los artistas. I regretted what I did. It wasn't meant to be. Puede ser algo así.
that's kind of what I'm seeing here. So let's ask and confirm that just to make sure. Well, this relationship, is it going to be one of those we got married and then we regretted things? How's that? Yep. It will. Sí, definitivamente. And it may happen it may be happening within the next, it might be one of those 3 months things. Sí, va a ser como que se casan y se dejan. It might be, or it might end in 3 months. O puede terminar en 3 meses, esta relación. So it can go either way right now. She's in love, she wants this, and he's just interest, but there's some truths that are going to come out. That's all I can tell you. And she's got an ex that she needs to release. And this is what this is all, her lesson. This one is all about releasing her ex. This relationship with him is about her letting go of an ex. Esta relación puede ir de cualquier manera. Okay? Porque ella es la que está enamorada, pero también es que ella está tratando de superar un ex aquí. Okay? Entonces, esta lección de esta relación es para que ella suelte un ex que ella tenía. So, por capricho pueden casarse, pero después dejarse rápido. So by being stubborn, they may get married out of, and then get divorced very fast. All right? So, I hope you guys enjoyed this. We'll talk soon. Espero que les gustó. Hablamos pronto.